The Gap-Toothed Girl. By Alamdar Kulazada. Someone said, "Hey, did you know? Pygoon's lost 2 teeth in a row." Another laughed out loud with glee. "Just look at her, gap-toothed is she. Her tongue and teeth just don't align. She can't pronounce a word like 5. She tries to say the word stone. But tongue and teeth won't work alone. Like beads once strung in perfect pairs, 2 gems were plucked with careless stares. Her teeth betrayed her tender tongue. They pulled them out, now they are gone." Alamdar Quluzadə, mırıq qız. Biri dedi Aygünün 2 dişi qırıqdır. Başqası lağ elədi. Aygünə bax, mırıqdır. Dili dişi bir yerdə, adicə 5'i tutmur. Daş söyləmək istəyir, dilini dişi tutmur. Muncuq kimi salxımdan 2 gilə dəriblər. Dişi dilini kəsib, dişini çəkdiriblər.